ప్రభాస్ గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. హ్యాపీ బర్త్డే డార్లింగ్ ప్రభాస్. కృష్ణరాజు గారు రెబల్ స్టార్ గా సుపరిచితులు. అయినా ప్రభాస్ గారు డెబ్యూ చేసే సమయానికి ఆయన నుంచి పెద్ద ఫ్యాన్ బేస్ ఏమీ ట్రాన్స్ఫర్ కాలేదు. ఇన్ఫాక్ట్ నోబడీ న్యూ ప్రభాస్ బిఫోర్ his debut movie and his launch wasn't anything grand. నాకు ఇంకా గుర్తుంది seeing ఈశ్వర్ in నెల్లూరు రాధామాధవ్ థియేటర్ and coming out being satisfied about watching a decent movie and thinking we have yet another action star in the making. It was definitely a good debut for him. కానీ నెక్స్ట్ వచ్చిన రాఘవేంద్ర సినిమా నాకు చాలా చాలా ఇష్టం. అందులో ఆయన 2 different shades, one as angry young man always getting into trouble and another as a sannyasi always running away from trouble. Of course ఇది భాషా టెంప్లెట్ అనుకోండి, కానీ ఒక యంగ్ యాక్టర్ చేయడం ఇదే మొదటిసారి. He then became a common household name with this blockbuster hit Varsham when the focus was all on megastars Anji and Balakrishna's Narsimha, a remake of blockbuster Sami. మహేష్ కి ఒక్కడలాగో ప్రభాస్ కి వర్షం అలాగా, literally from the same producer as well. దాని తర్వాత few hiccups and disappointment. The most embarrassing film among them definitely was Chakram, in which I think even failed as an actor. దాని తర్వాత వచ్చిన ఒక పిడుగు, అగ్గి పిడుగు ఛత్రపతి. I remember coming out in the interval break in some theatre in Hyderabad along with my friend and looking at each other's face thinking if this was the best interval mass moment that has ever been written and executed. ఏ ముందర బీభత్సం అని అనుకున్నాం. Prabhas's performance in the first half after he starts rebelling with one action scene after another is just another level. ప్రభాస్ కి యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ అంటే ఇష్టమేమో కానీ అసలు ఏమి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆటోమేటిక్ గా స్వాగ్ వచ్చేస్తుంది యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ అంటే. అఫ్ కోర్స్ ఆ సినిమా సెకండ్ హాఫ్ గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిది అనుకోండి. ఛత్రపతి నుంచి వచ్చిన హై ఇంకా తన ఫ్యాన్స్ కి, సినిమా వాచింగ్ ఆడియన్స్ కి నెక్స్ట్ వచ్చిన నాసి రక సినిమాల్లో వెతుక్కొని దొరక్క అలా 4-5 ఏళ్ళు గడిచిపోయి డిస్పైట్ మెనీ గుడ్ అటెంప్ట్స్ విత్ గుడ్ డైరెక్టర్స్ విత్ ఫిల్మ్స్ లైక్ పౌర్ణమి, యోగి, బుజ్జిగాడు, బిల్లా అండ్ ఏక్ నిరంజన్. అఫ్ కోర్స్ ఇందులో కళాఖండం పౌర్ణమి అని చెప్పుకోవాలి. ప్రభాస్, త్రిష వర్షం తర్వాత మళ్ళీ కలయిక in the same banner with Prabhudeva's director who was directing this movie after great success with Nuvastanante Nirudantana. High expectations unindi. Again, failure as an actor in this movie. Among these underwhelming films, Billa seems to be a fan favorite, and no doubt his best characterization ever in a movie was in Bujjigadu, in which he excelled, but the movie was a damn squib. Then came the perfect image makeover with Darling and Mr. Perfect consecutive hits. Darling repositioned Prabhas from just being an action star to a guy who can also do great in comedy by playing really soft character in this movie. మనిషి మొత్తం మారిపోయాడు అనిపించింది, మేకింగ్ హిమ్ అ డార్లింగ్ ఇన్ ఆల్ హోమ్స్. ఇంకా మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ విత్ సేమ్ పేర్ అగైన్ ఇన్ అ ఫుల్లీ ఫ్యామిలీ బేస్డ్ ఎమోషన్ ensure that Prabhas is back in the reckoning. Then came another Kalakandam in Rebel, which is such a bad film that everything about that film is a nightmare. For any Prabhas fan, there can be some frustration of his choices, of his subjects, especially after seeing Rebel. Dini tarvata vachinda Sami. This is one of my all-time favorite movies that I can watch anytime, anywhere, and I've possibly watched more than 25-30 times. Mirchi, I think I recently watched in the last 1 month as well. Prabhas Anushka's pairing was a hit out of the park, and the dialogues were great. Action was even better. Character growth, variation in acting was best. Songs inka chappakarledu. The collections of Mirchi was certainly shocking in the trade, as it almost made 50 crore share to become one of the top 5-6 of all time in Telugu cinema at that time, directly putting him in competition with Mahesh, Pawan Kalyan, Ram Charan, NTR Jr. and Allu Arjun. He achieved this superb feat with the first time director in Kortala Shiva, which made it even more bigger achievement and of course satisfying for his fans. Dini tarvata vachindi charitra, tiraga rasindi charitra, మొత్తం దేశాన్ని తెలుగు సినిమా వైపు చూసేలా చేసింది. ఒక మహా అద్భుతం జరిగింది విత్ బాహుబలి సిరీస్. ఇట్ వాస్ డెఫినెట్లీ a visual wonder and a cinematic marvel. బాహుబలిగా it is impossible to think anybody else, including Hrithik Roshan. Prabhas transforming his body to almost be like Shiva himself. The moment he lifted that Shivlingam, it was very clear that there is going to be a new order of heroes in Telugu cinema and Indian cinema. His acting was pristine and perfect, but as many, I also didn't expect Bahubali 2 to make 1700-1800 crores gross, which Dangal eventually overtook because of China collections of 200 million USD. Indilo ala aadam matram bibhatsam. Antaku mundu Dangal chesindi 370 crore net. Dani దాదాపు 150 కోట్లు ఎక్కువ రికార్డ్తో కొట్టింది బాహుబలి 2. నా భూతో నా భవిష్యత్. ఒక హిందీ సినిమా నటుడు కూడా ఈ సక్సెస్ గురించి మాట్లాడలేదు. సోషల్ మీడియాలో ట్వీట్ అయినా పోస్ట్ అయినా పెట్టలేదు. దాని తర్వాత వచ్చినవన్నీ
నిరాశపరిచింది. సాహో అగైన్ విత్ ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ వాజ్ వెరీ రిస్కీ అండ్ సేమ్ గోస్ బై చూసింగ్ లవ్ జానర్ ఇన్ రాధేశ్యామ్ అగైన్ with less experienced director. Prabhas got back to making bad choices. Only salvaging point is that Saho proved that Prabhas has terrific fan following in Hindi belt as it became financially successful in Hindi belt. కానీ నాకు మాత్రం ఆదిపురుష్ చాలా బాధ కలిగించింది. ముఖ్యంగా హిందీ బెల్ట్ లో రామాయణంకి రామునిపై ఆరాధన అంతా ఇంత కాదు. తెలుగులో కూడా ఎప్పుడో పురాణాలు చూశాను. ఈవెన్ దో శ్రీరామరాజ్యం వచ్చినా its focus was after Rama's Ayodhya return with focus on Sithamma, Vanavasam and Lavakusakata. ఈజీగా మంచిగా తీసుంటే మొదటి 2000 crores or 2500 crores ఉన్నాయి ఉండేది. ఇందులో ఏది కలిసి రాలేదు. అండ్ నాకు బాగా బాధ కలిగించిన విషయం ఏమిటంటే ప్రభాస్ గారు ఫెయిల్యూర్ అగైన్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇన్ దిస్ మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ రోల్ వెన్ హీ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ మోస్ట్ రెస్పాన్సిబుల్. అఫ్ కోర్స్ కోవిడ్ డిడ్ హెల్ప్, కానీ ఆయన బాహుబలి కన్నా ఎక్కువగా శ్రద్ధ పెట్టి చేయాల్సిన పాత్రని చాలా క్యాజువల్గా తీసుకున్నట్టు ఉన్నింది. మహేంద్ర బాహుబలి ఆయన చూసిన కళ్ళతో పరమ పవిత్రమైన రాముని పాత్రలో చూడలేకపోయాను. దిస్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్లో సలార్ మాస్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్తో బీభత్సం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. కానీ నా ఆశలన్నీ కల్కి మీదనే. నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ దట్ కల్కి షుడ్ బి ద నెక్స్ట్ క్రాస్ ఓవర్ ఫిల్మ్ ఆఫ్టర్ RRR in Hollywood, with it possibly even making 50 to 100 million just in US. I think it is a multi-part film or can easily be a multi-part film, so I hope it's like Star Wars kind of franchise in Telugu cinema. Of course మన ఫోకస్ ఇప్పుడు వస్తున్న డైనోసార్ మీద. ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమా మళ్ళీ ప్రభాస్కి 1000 కోట్ల ఖాతాలో వేస్తుంది. కానీ డంకీతో పోటీ పడడం కొంచెం బాధగా ఉంది అండ్ భయంగా కూడా ఉంది. If it released on September 28th as originally planned, we may all have been celebrating it even till now. తమిళ సినిమాలో జైలర్, దాని తర్వాత లియో, హిందీ సినిమాలో పఠాన్ అండ్ జవాన్ చాలా సందడి చేసింది. కానీ 1000 కోట్ల ఆపర్చునిటీ మేబీ అండర్ థ్రెట్ విత్ డంకీ ఫార్ సలార్. ఎస్పెషలీ ఓవర్సీస్లో SRK అండ్ రాజ్ కుమార్ హిరానీ గారి ఫాలోయింగ్ తిరుగులేదు. హోపింగ్ ఇట్ డజంట్ గెట్ డ్రౌన్డ్ ఇన్ ఓవర్సీస్ అన్లెస్ డంకీ యాజ్ అ సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్స్ బికాస్ ఇట్స్ టూ కాంట్రవర్షియల్. సలార్ కలెక్షన్స్ కి మాత్రం పెద్ద దెబ్బ. జస్ట్ వాంట్ టు సే దట్ ఆఫ్టర్ చిరంజీవి, ప్రభాస్ ఇస్ నౌ పాసిబ్లీ ద మోస్ట్ డిసర్వింగ్ పర్సన్ ఫర్ ది మెగాస్టార్ ట్యాగ్. But Ram Charan and NTR Jr. also have their first 1000 crore with RRR. Allu Arjun is in the hunt with Pushpa 2 without Rajamouli's help. Ram Charan with Game Changer and NTR Jr. with Devara are looking for another repeat outside of Rajamouli to hit 1000 crore mark. Mahesh is getting ready with the beast, Rajamouli himself. That could possibly be the first 2K or 3K movie from Indian cinema. So Prabhas has to prove with Salah to get 1K or more due to Prashant Neel's own cinematic universe and expectation. So less than 1K will be underwhelming. And then it would be a big catch up with Kalki. Once again, happy birthday darling Prabhas. Looking forward to Salah this December.